Salve ragazzi, di nuovo trovo una nuova puntata sul Calice Nero. Finalmente ritorniamo dopo 3 ore e mezza di diretta di ieri con gli Umanima, Petrolio e il Golem e Cristallo. Oggi presento il nuovo collaboratore che lo vedrete diverse volte, appunto si fa chiamare G37. Ben arrivato, finalmente facciamo questa diretta insieme, veramente è un grandissimo piacere. Allora, piacere mio. Perfetto, allora dalla stanza chiamiamo appunto il leader compositore dei Mefisto. Prego Vulak, traduci il tutto che appunto cominciamo. Allora, welcome, nice to meet you. Hello, nice to meet you too. Thank you very much. Fantastic. Allora, prima domanda. Facciamo un excursus dei Mefisto. Per quale motivo sono nati, con quale criterio sono nati e dove vogliono portare i Mefisto all'interno dell'arte anche contemporanea, futuristica e anche del passato. Great. Okay, so let's start going back to the history of Mefisto. Why and when they were born, and where are they going, and what is the place that they are looking for in the contemporary art scene? Okay, first of all, you speak a beautiful language. Thanks. Yeah, it sounds like music in my ears. Mefisto was born. Mefisto was started in 1984 by 3 youngsters in Stockholm. After knowing about that kind of music back then, Venom, Bathory, the first Metallic album, the first Slayer album, and so on. That's like when I decided I need to start a band. And I was a drummer, and there was this local record store where all the young kids that was into this kind of music went to on their spare time. After school, or you skip school, you went there listening to music, buying music, being around people like yourself. And you must remember, this scene was quite small back then. It was just starting up. It was mid-80s. Of course, you have the British heavy metal, but then you find out like bands like Venom. In Sweden, we had Bathory. We were very proud of Bathory. And of course, my favorite band back then was Celtic Frost from Switzerland. Okay, so I'll translate to Italian, and then if you have anything else to add, or if Alan, you have anything to drop in, we'll just go on from here. Prima di tutto ci diceva che gli piace l'italiano, che sembra una musica quando parliamo, e questa è una cosa che dicono in tanti. Figo. Come hanno cominciato? Hanno cominciato nel 1984, naturalmente ascoltando quelli che erano i classici al tempo, Venom, Bathory, Metallica, i primi dischi di Metallica, Slayer. E come tante realtà poi alla fine in tutto il mondo si riunivano in un negozio di dischi locale, dove incontravano persone con gli stessi gusti musicali, che avevano gli stessi generi musicali, e naturalmente la scena era molto piccola, a metà degli anni '80, non era quella poi che sarebbe diventata, e la sua band preferita erano i Celtic Frost. Perfetto. A te la prossima domanda. Prego. Ok, so, prima in italiano. Io le mie domande poi di solito sono per gli strumentisti, quindi io vorrei sapere quali sono i suoi principali
musicisti a livello di ispirazione, soprattutto al di fuori di quella che è la scena extreme metal, se ne ha, perché mi piace spesso vedere le contaminazioni. Ovviamente d'accordo. So my question is about your main inspirations as musicians, and I don't mean bands. I mean drummers or even other players of other instruments that you may find as an inspiration, and even or mainly even better outside of the metal or extreme metal scene. If you do have any of those, or if you are pretty much or always have been pretty much focused on the metal scene. A good question. I grew up as a kid. I grew up with Kiss. In Sweden, a lot of kids loved Kiss back in the 70s. I was born 1970. So I grew up with Kiss and bands like Sweet, glam bands and soft rock bands. I am inspired by a lot of music. Personally, it's like everything from reggae to death metal. So I'm a huge Bob Marley fan. I even have Bob Marley tattooed on my leg. I grew up with Bob Marley music. I would say my favorite music is the 80s heavy metal. But also I like Pink Floyd, Radiohead. Oh. Later on, Alice in Chains, I think, is probably my favorite band. Actually, my favorite band. When it comes to death metal, black metal, thrash metal, it's like I'm 52 years old. For me, this music was created in the mid 80s, maybe in the beginning of the 90s. And I might sound old and boring, but there hasn't been so much new happening after that. And that's to probably all kind of music. For example, I will tell you, I found rap music was interesting in the 80s. Nowadays, it sucks. That's the question. That's my answer. Ok, great. Allora, risposta interessantissima secondo me. Principalmente lui tira fuori tutte quelle che sono quelle band di origine degli anni 70-80, quindi da partire dai Kiss, dal glam, però forse la cosa più interessante è che è appassionato di reggae e ama tantissimo Bob Marley e ha un tatuaggio di Bob Marley. Questa cosa è bellissima, no? La contaminazione su delle cose che non ti aspetteresti proprio. Assolutamente no. E in generale la sua musica preferita è il metal anni 80. Però sente Radiohead, Alice in Chains, quindi anche andando diciamo più avanti su roba anche più mainstream. Per quel che riguarda invece la scena death metal e black metal, non sa se a causa dell'età, però principalmente si focalizza su, come tanti, no? Sugli anni 80 e sulla prima parte degli anni 90, non vedendo molto di interessante nella scena da lì in poi, o comunque nell'era moderna, vogliamo chiamarla. Negli anni 80 trovavo molto interessante la scena rap, che adesso invece su questo sono molto d'accordo, è terribile. Ma l'avrei detto comunque queste influenze così. Sì. Allora, se invece entriamo all'interno di pellicole, quindi tralasciamo l'horror, ma entriamo in qualche film drammatico ma anche psicologicamente instabile.
Quindi un serial killer che non fa capire allo stesso tempo di uccidere. Quale sarebbe la track per questa pellicola così strana e particolare dei Mefisto? Quale sarebbe la track perfetta che andrebbero a scegliere? O vecchia o nuova? Dipende da loro. Okay, so we are going another media here, and we are going to movies actually. So what Alan was asking is if we can imagine something like a psycho movie or something like that with depiction of crazy, psychologically unstable stuff. You know, what would be a perfect soundtrack from Mephisto? Would you what would you use as your music for a soundtrack of such movie? I would say maybe one movie that scares the hell out of me as a child was Rosemary's Baby. I like realistic scary movies. I kind of understand, even if it was Italian, the words. What scares me more is like psychological, like Rosemary's Baby is more terrifying than Halloween, if you know what I mean, because it has this realistic, dark vibe over it. And I remember that movie scaring the hell out of me as a child. And maybe if I want to put Mephisto in a place like that, that would be like that kind of genres in the movies. So from the old 60s, those psychological scary movies, or even if I try to like a new one, I can't find a new one about it. I think Rosemary's Baby is a good one. Okay, so anyway, psycho stuff and not stuff like gore or something like that. I mean, old fashioned from the 60s, Okay. early 70s, like psychological thrillers, not zombie movies. That they don't scare me, or unrealistic movies don't scare me, but realistic psychological scary movies, they scare me, and that's probably what I will prefer. Ok, allora quello che ci racconta è che il film che ha visto da ragazzino e che l'ha spaventato tantissimo, Rosemary's Baby, in generale gli piacciono i film più realistici, quindi non con cose particolarmente poco terrene o poco reali. E, per esempio trovo Rosemary's Baby più terrificante che Halloween, per capirci. Quindi se dovesse associare la sua musica o mettere la sua musica in un film, la sua scelta ricadrebbe su qualcosa del genere. Cita più volte Rosemary's Baby come uno dei, come diciamo, il focus principale. E invece quale sarebbe la track che sceglie appunto nella discografia dei Mefisto per appunto il film che ha citato lui? And which track from Mephisto would you use at the soundtrack for Rosemary's Baby? Okay, that's a hard one because there's probably no one fitting that kind of. Let's put it this way: on the latest album, our latest album, it would probably Blades of Lucifer, because it has this feeling of a female voice, and it's like build up slowly, becoming probably not the right song, but no, I would say on the latest album we have an instrumental song. It's made by
Alex on bass. He had this bass tune that he gave us, and Carl did some organs on it, and it's that's the song I would use for Rosemary's Baby. That's a quite scary song, actually. I wanted something influenced from that era. So I think that song would probably fit that movie. Ok. Allora, prima citavo una prima scelta sempre dal loro ultimo lavoro, che era Blaze of Lucifer, perché avendo delle voci femminili e un build-up, quindi una costruzione del climax che poteva associarsi a un film del genere. Però poi invece gli è venuto in mente che hanno anche un pezzo strumentale, sempre sull'ultimo disco, con una linea di basso particolare e con l'organo che dice è particolarmente inquietante, particolarmente scary, e quindi quella sarebbe la traccia perfetta da utilizzare secondo voi. Perfetto, a te la prossima domanda, prego. Ok, allora io mi confondo sempre partire in inglese e in italiano. Allora, la mia prossima domanda, sempre visto che stiamo parlando comunque con un musicista con grande esperienza, e quello che mi piacerebbe sapere è il fatto che negli ultimi, ma neanche negli ultimi anni, ormai sono più di un decennio che in tantissimi dischi nel mondo metal, nel mondo di stream metal, spesso vengono prodotti con delle batterie MIDI e non più con la batteria vera. Per tanti motivi, no? Facilità di produzione, difficoltà a trovare i batteristi o difficoltà a trovare i batteristi che sappiano fare quello che tu vuoi su un disco. Certo. I batteristi spesso hanno opinioni contrastanti su questo tema, e mi sembra sempre una cosa molto divertente da discutere con loro, ma spesso opinioni molto calde sull'argomento. So I don't know if you've got something of that out of Italian, but my question is back again on the instrument. It regards the fact that in the latest years, but not really the latest, but maybe 10 or more years nowadays, lots of drums in the extreme metal scene aren't actually recorded by drummers, but are programmed with MIDI. And that, of course, is something that has allowed a lot more production to come out, because, the production costs are kept a lot lower than recording a real drummer. But of course, it's taking out some of the musicianship that was required before. And it was a staple of the genre. Now, you had to have a great drummer and to be able to record the drummer in order to produce a great extreme metal album. And nowadays, this is maybe not required anymore, but it's possible to produce an album without having a real drummer, a human drummer. What's your take on this? I mean, do you reward these as something that is horrible and unethical, or is it something that is borderline acceptable or even great? It's horrible and it's unethical. For me, that's like you can produce dance music instead. If you can, I mean, you can hear when it's programmed or when it's played correctly. I hate the programmed drums. I hate when it's perfect. I'm a sloppy drummer. And on the latest album, I didn't play myself because I wanted to take this album to the next step. So we got a new member, a new drummer, and a really good drummer, Chris, from a band called Leak here in Sweden. And I said, you need to play with Mefisto, because I wanted to develop our sound, because, I mean, I'm a drummer in the style of
AC/DC. It's very easy. Phil Rudd style. And I wanted a more progressive sound on this album. So I hired a good drummer, but we recorded everything live. I think I would never listen to a metal band with programmed drums. Okay. So as I expected, a pretty strong opinion, and that's nice. Allora, come potevamo aspettarci, in realtà lui lo vede come una cosa orribile e addirittura poco etica, nel senso nel metal o comunque in generi di questo tipo e non in dance music o musica elettronica, ovviamente. Non ascolterebbe mai una band senza una batteria reale registrata dal vivo. Al punto che nel loro ultimo disco non ha registrato lui la batteria, ma hanno preso un batterista esterno, Chris, di un'altra band svedese, perché su questo disco cercava un suono più progressive e aveva delle necessità tecniche sulle quali diciamo che non riusciva a gestire lui come batterista, e quindi ha fatto registrare la batteria da un batterista tecnicamente in grado di fare quello che voleva che venisse rappresentato sul disco. Ok. Can I put something in here again? Yeah, of course. If you can't play like Meshuggah, if you can't play like Tool, then don't. Yeah, that's so right. Non so se devo tradurre questo, ma quello che dice giustamente, insomma, mi sembra abbastanza chiaro. Abbastanza chiaro e diretto. Allora, come si riesce a creare un'arte particolarmente oscura, particolarmente noir, tramite la venatura artistica di Mefisto, con la batteria, la voce e la chitarra? Ok, so questo tu intendi, diciamo, sul processo compositivo, Alan? Sia sul processo compositivo, sia sul processo mentale prima della composizione. Ok, quindi a monte. Ok. Sì. Okay, so this is about the both the composition process, but even before that, the spark that starts the composition process, and how are you able to create such dark and noir art with instruments such as drums, guitars, and basses? And what is your approach in doing that? Okay, good question. First of all, I mean, I have a vision of what's darkness and how bring the darkness into the music. First of all, me and the guitar player Morgan, he's the riff master of the band. He creates all the riffs. He creates most of the songwriting. We sit down in the rehearsal room and we start playing together. And then we understand each other very well. And we can be very honest to each other. He can tell me that I'm sloppy. I can tell him that riff sucks. No problem. No hard feelings. Most of the time he has a few riffs that he has come up to, and we meet, we go to the rehearsal room, we put them together, and we make a song of them. And I think that's like the base, the fundamental of the songs is like
me and him putting the songs together. So like, you know, there's an intro, there's a verse, there's a chorus, there's a verse, there's a chorus, there's a bridge, there's a chorus, there's a verse, and it's an outro. After that, the rest of the members, and we are 6 members nowadays, not 3 when we started Mefisto. It was me on drums, Sandro on bass and vocals, Umar Ahmed on guitar. That we were 16 years old. But I have the same mindset now as I had 1985 when I write music. And we still write the music today, even though I'm the founding member, I'm the one there. But I found my brother in arm with Morgan, and him and I work together as very smooth. We understand each other. We know what we want. We know we can hear the final production even then when we're like rehearsing the song, because we know what everybody else is going to add on it. So it might sound like a bit very easy, very what's the word in English? Very never mind. We have a vision, and we have this structure of the song with just guitar and drums, and then I know when I'm gonna bring Chris in on the drums, it's gonna make it a completely different song. Alex on bass, and when Chuck Moll from Dark Funeral comes in doing the guitar solos or anything with the guitar, the song turns out completely different than in the rehearsal room. And we know that when we're in the rehearsal room, that this song is going to sound fantastic with all those other guys on it. And never forget Carl, who plays the organs on the last album. He became a member on the last album. He played with Candlemass, Avatarium, and a lot of other bands. And when he puts his things on and his backing vocals, it turns out amazing. And I can hear that when it's only guitar and drums. And I can feel like this song is going to be super cool with all those other guys putting their things on it. Is that an answer to you? Yeah, great answer. I'll take some time to get this into the Yeah. Allora, partono da una visione molto chiara, nel senso dalla sua intenzione di portare appunto l'oscurità in musica, e il processo parte generalmente da lui e Morgan, che è il chitarrista e che di solito è il principale songwriter dei pezzi. Cominciano a suonare insieme in sala, buttano giù il pezzo, sono molto onesti l'un l'altro, quindi si possono dire questo riff fa schifo oppure stai suonando male, eccetera eccetera, no? Quello che vorremmo sempre avere tutti quando suoniamo con qualcuno, direi. Certo. A volte il chitarrista arriva con dei riff pronti, a volte invece buttano giù lì per lì in sala, e poi strutturano il pezzo, introduzione, verse, chorus, outro, eccetera eccetera. Quando fanno questo hanno già in mente come gli altri membri della band si andranno poi a incastrare sulla struttura, su quello che hanno creato, nonostante il fatto che una volta che cominciano a lavorarci gli altri membri, il pezzo cambia completamente. Per esempio, quando rispetto alla sua batteria, la batteria di Chris trasforma il pezzo in un pezzo completamente diverso, oppure con gli assoli, o a maggior ragione anche adesso che hanno dall'ultimo disco hanno un organista, quindi a maggior ragione. Naturalmente questo evolve e trasforma, no, il suono che è stato provato per un pezzo in sala solo con
chitarra e batteria. A te la prossima domanda. Ok, a me ha incuriosito questo... C37. Sì, ma è più facile, poi dirò come si legge. Guarda, mi è venuta una... No, perché in realtà il Get Ready è solo scritto quei numeri. Vabbè, io lo leggo più È semplicemente. più comodo. No, il mio dubbio è, visto che dicono che hanno un organista, ora il mio dubbio è se hanno un vero organo, cioè se hanno registrato un vero organo o se è un synth. Infatti. Questa che per me è interessante. Okay, just a really quick question from my side. This sparked from your last sentence within your answer. And as you are now using an organist in the band, right? And are you recording a real organ actually, or is it a synth? Good question. First of all, I need to tell you how this happened. When we wrote some songs for Phosphoros, our latest album, Morgan told me, I was like, we need to have something new here. We need to add something. I'm missing something. I don't know what it is. Because I didn't just want to make another album like the previous one or the one before. So he said, like, I have a friend. His name is Carl. He plays organs, and he's like a great musician. He's been working with Candlemass. Should I ask him to do something? And I said, yeah, why not? Let's try. I mean, what can happen? So he sent the mix, a rough mix of the songs to him. And 1 week later, or a few days later, there was two songs. I think it was two songs. And he sent it back to me, and he said, like, what do you think? And I listened to the songs. I don't remember which songs it was today, but I listened to them, and I was like, what the fuck is this? Do I like this, or do I hate this? I said, I will come back to you. I have to give me an hour. So I had to listen to the songs over and over again. And then I had to ask him, what instruments is this? I can hear that there are organs, but what's the other thing? And then he came back to me, it's a theremin, an old instrument, very old instrument. And the organs, yeah, it's Rhodes. It's like Deep Purple Rhodes. I was like, I mean, does this fit in our kind of music? And I had to listen to it over and over again. And after a couple of hours, I called back to Morgan and I said, we need to do this all over the place, on all songs, and he needs to become a member in the band. This is exactly what's been missing. This is what makes this music unique. That's what I told Morgan. And that's how Carl became a member in Mefisto. Ok, great, thanks. Allora, praticamente quando hanno scritto le canzoni, i pezzi per l'ultimo disco, Phosphoros, Morgan gli ha sentito l'esigenza di qualcosa di nuovo, nel senso di differenziare un po' l'ultimo disco dai lavori precedenti, no? Quindi fare qualcosa che si distanziasse. E quindi ha proposto un suo amico, un ottimo musicista che ha suonato, dice, anche nei Candlemass, e gli hanno mandato i premix dei pezzi già scritti. E giorni dopo gli sono tornati indietro un paio di pezzi con degli strumenti aggiuntivi registrati sopra, e quando li ha sentiti è rimasto un po'
stupito, nel senso non è stato in grado subito di rendersi conto se gli piaceva o magari se invece gli faceva schifo, quindi ha deciso di prendere il suo tempo e ha chiesto che strumenti sono questi che ci sono stati registrati sopra, perché sentiva che c'era un suono di organo, ma c'era anche qualcos'altro e non riusciva a capire. E l'organo è un Rhodes, quindi un organo classico, no? Storico sostanzialmente. E l'altro invece è un theremin, che non so se hai presente com'è, comunque è quello strumento che ti permette sostanzialmente di suonare con le mani in aria. Ah, ok, ho capito. Ok, quello credo che fosse quello della sigla di Star Trek. Ho capito. Okay. E dopo aver sentito un po' i pezzi, tipo illuminazione, hanno deciso che volevano avere questa musicalità in più su tutto il disco, e quindi hanno deciso di farne un membro vero e proprio della band e di farne parte del loro nuovo suono. Ok, allora, se invece portiamo i Mefisto all'interno dei live, però leviamo i palchi non esistono, i club non esistono i grandi tour, non esiste niente di tutto ciò. Esiste solamente la natura. Mi viene da chiedere quale posto naturale andrebbe in maniera perfetta nel coniugare l'essenza malefica dei Mefisto, ma allo stesso tempo anche la vena artistica dei Mefisto stessi. Okay, so let's talk a bit about the live dimension of Mefisto, but in a bit of a different way. So let's not take into account the usual places where bands play. So whatever, bars, stadiums, arenas, or whatever. What would be the place in nature, so where Mephisto would be capable to express their true nature while binding to the location itself? Again, a good question. And a hard one. Mefisto is a band with a lot of history, and it's, the thing is, there is an old school scene, an old school diehard scene that expects some things, and then this new scene, people are actually hearing us for the first time right now, and then they find out we did 2 demos back in 1986. One other hard part of this is it's very, very hard to put Mefisto in a genre. Is it death metal? Is it black metal? Is it thrash metal? Is it doom metal? Is it progressive metal? Is it black and death metal, black and thrash metal? You know, all those genres. It's very hard to put Mefisto in where do we belong. I can't do that. But I understand why there are those genres and why you need to put them in a genre. Because it's easier for a listener to understand, oh, there's this new death metal band. Oh, there's this old black metal band doing something. Where do you put us? I don't know where to put us because we're a mix of everything. That makes it both good and bad. Good if you ask me,
bad if you ask business-wise. So I would say somewhere where there is a different, like if you put us in a festival, we can be in the middle of the festival, you know. But we're not a big band. We're not top level. We're not on the floor. We're like in the middle. So we need to play somewhere where the atmosphere is right. If you ask me, it could be a church. It could be some kind of old theater. If we could have the audience coming there, that would be the best place to go. But it's putting us in like a festival, I think is quite hard, because we're not, it has to be a broader perspective on the festival, because it's a black metal festival, we're not going to fit in. It's a death metal festival, people will get disappointed. So if you understand what I mean, it's hard to put us, where should we be? Ok, allora partiamo dal passato. Mefisto è una band che ha una storia molto lunga, ok? Quindi ha un pubblico che è diviso tra un old school, quindi che li conosce da tempo e che si aspetta certe cose, e c'è anche invece chi li conosce per i loro lavori adesso e poi scopre che hanno suonato per 30 anni, no? Quindi un pubblico molto, molto variegato. E questo è uno dei problemi che lui vede. L'altro è che trova difficile attribuire un genere specifico alla band. Band che può essere death, può essere black, può essere doom, può essere prog, può essere thrash. Non è semplice attribuire, no? Incasellare in un genere specifico. Quindi lui stesso non riesce ad attribuire alla sua band un genere specifico. Dal punto di vista dei live questo si riflette nel fatto che, per esempio, nel suonare in dei festival è difficile, devono essere degli eventi con uno, diciamo, spettro piuttosto ampio, no? Non necessariamente focalizzati, perché non è una band che potrebbe incastrarsi in un festival solo black o solo death o quant'altro. Però dal punto di vista poi specifico della tua domanda, il posto dovrebbe essere più che altro un posto con l'atmosfera giusta. Lui dice ad esempio una chiesa, un vecchio teatro, qualcosa del genere. Ho capito. A te la prossima domanda, prego. Ok, allora prima lui ci ha detto, al di là delle sue influenze, no, anche così particolari e così interessanti, appunto dal reggae al rap, quant'altro. E vorrei sapere come porta quelle influenze, o se porta quelle influenze all'interno del processo compositivo con i Mefisto. E allo stesso tempo, visto che prima ci diceva che sostanzialmente per la scena metal, dal suo punto di vista si ferma un po', no, alla metà degli anni 90, vorrei anche chiedergli specificamente se diciamo davvero non riesce a trovare influenze o qualcosa di buono nella produzione estrema degli ultimi 15-20 anni. Vai. Okay, so I'd like to get back to your composition process, and I'd like to mix that up with your influences, because you had a great answer regarding your influences and those being so broad, a broad spectrum of musical interests. And I wonder how or if you do take
anything of those influence? Like, for example, if you're, do you take some, for example, some rhythms from reggae to your music, or do you integrate those influences in your music? And always keeping this in the composition process, you stated that you mostly, let's say, keep in high regard the metal scene or extreme metal scene up to maybe half of the 90s or something like that. So I would like to know if really there is no further influence that you could get from later bands. I mean, something in the extreme metal scene coming out in the last maybe 10 years or 5 years or something like that. Okay. First of all, there's no reggae influential in this. I need to say that. That's my personally what I like, but that's not influential in this music. I think what I had to do is, Morgan is like a couple of years younger than me, and he's very influential by the 90s, you know, everything from that era between 1990 and 2000. And I'm from 1980 to 1990. So of course he's influential by everything that happened then. And I mean, I like the music then, but there's one band today that I think that we sometimes listen to and get some influential from, and that's, for example, Triptychon. Very close to Celtic Frost. Celtic Frost is one of my favorite band all time. They started for me, the death metal scene. But I mean, I listen to a lot. I listen to ABBA, Elton John, the Beatles, Pearl Jam, Alice in Chains, Entombed, At the Gates, Meshuggah. I guess I get something from everything. I wouldn't say that like we're influential by anything specific. It's more like we have found a sound that we like. For me, what I did with the last 3 Mefisto records is like a natural beginning of everything. Like what we did on the demos. Of course, I was 16 years old, trying to play drums, influenced by Slayer, Metallica, Anthrax, Celtic Frost, Sodom, Destruction, Bathory, of course. But it's been like 35, 40 years ago. So I'm influential by everything that happened since then. But if you ask me, I mean, I don't listen to popular music on the radio. I like complicated music. If you ask me, we would go even more progressive in the future. I think Opeth did a nice journey. They had the balls to go from death metal to this prog metal, and they do what they want to do. I think Darkthrone did a journey that nobody expected, from black metal to whatever they're playing right now, but they do it good. You have to be able to develop, and the most
boring thing you can do as a band is to do what you're expected to do, unless your name is AC/DC or Motorhead. Is that a good question? Is that a good answer? That's a great answer. Ok, allora, prima di tutto, quello di cui parlavamo prima, per cui le influenze reggae, eccetera, sono sue influenze personali, ma che non vengono riportate poi nella scrittura con i Mefisto. E lui, come diciamo, è principalmente influenzato dalla musica degli anni 70-80, mentre Morgan, che è un po' più giovane, principalmente la musica degli anni 90 e dei 2000. Tra le band più recenti che sente e da cui può prendere influenze, citava i Tripticon, principalmente per il fatto che hanno una certa similitudine con i Celtic Frost, che sono la sua band preferita in assoluto. Però ascolta da sempre, dagli ABBA a Elton John, gli Entombed, At the Gates, Meshuggah, quindi uno spettro molto, molto ampio, e gli piace la musica complessa, o come diceva lui, complicated, che è più carino. E se fosse per lui porterebbe anche la band, diciamo, in ambiti addirittura ancora più progressivi. Per esempio ammira molto l'evoluzione che hanno avuto gli Opeth, dal death vero e proprio a un ambito più prog, o gli Arctron, che sappiamo tutti che cosa facevano, e che ora fanno qualcosa che magari è anche indefinibile, però hanno avuto un'evoluzione, un cambiamento nel tempo. A suo modo quello che diceva è che la cosa più noiosa che possa fare una band è fare ciò che ci si aspetta che faccia. Okay. Naturalmente con l'eccezione di essere gli AC/DC o i Motorhead. È vero, concordo. Invece se facciamo l'ultimo giro di domande, invece se andiamo appunto nel 2022, appunto è uscito Phosphorus, non so se la pronuncia è corretta. Questo disco, se andiamo a scomodare un nome di un pittore, ma allo stesso tempo anche il nome di un scultore, chi potrebbe veramente essere scomodato e capire il senso ed entrare all'interno della mente proprio dei Mefisto, quindi creare una scultura e creare anche una poesia oppure un dipinto. Okay. So, talking about your latest album, Phosphorus, yeah, I do have a couple doubts how to pronounce that too. If you would associate this album, your latest work, to other art forms, for example, painting or sculpture, or even poetry or literature, which artists, famed artists, you would associate with your music? First of all, Phosphorus, and the album before that was Octagram. Was made by a Mexican artist called Nestor Alvarez. All our albums has been with this octagram and this Baphomet in it, our signal, because we wanted people to easily find out, like, what is Mefisto. It's like we keep it to
like we did with the first demo. So it's like the first demo is the octagram, the Baphomet in it, with the name in it and so on. So we wanted to keep it that way. And before the last album, an octagram, it was our debut album, which I was writing with Morgan. That was just called Mefisto. That was made by I don't remember his name, but he's this Polish artist that makes all the Ghost albums. He made all the Ghost albums, the covers. I should really know his name, but sorry, I can't remember. And I think about the artistic thing with the album is super important because it's a concept. When you're like in my age, you remember when you buy your first vinyl. The vinyl, the cover of the vinyl, opening the vinyl, reading the lyrics, smelling the paper from the vinyl is like something I still remember when I first bought Kiss Alive. I can still remember the smell from the first Kiss Alive album and opening it up like this, reading the lyrics inside and everything. Super cool. And that's what's missing today. But, hardcore fans and also new young people understands now like vinyl is the thing. And if you're just gonna put out your music on Spotify or all those digital platforms, it's like there's no art in it. And I think I would say it's 50-50. The music is super, super, super important. If you don't have good songs, then you have nothing. But you also need to have a good feeling of the album. For example, ABBA. They did great album covers during the years, and their music was great. And this was happening until the late 80s. Then that disappeared because then it became CD, smaller and smaller, and now it's in your phone. So the digital art, the art thing is super important. If you follow us on Instagram, you can see we put up a lot of things from Anton LaVey, First Church of Satan, the late 60s, early 70s, that kind of fashion, the Satanism from that time. That's our image. That's the occult themes from that time. That's what I like, and that's what I want to. For example, the latest album that Alvaro did, it's like a movie or theater address poster. Very 1940, 1950, I would say, characteristic. And I really, really like the latest album cover. Ok, allora, prima di tutto ci tiene a ricordare quelli che sono gli artisti che hanno lavorato sulla parte di artwork dei loro dischi. Per Phosphorus, per il disco precedente, e l'artwork è stato fatto da Néstor Alvarez, come si vede sui loro dischi, hanno tenuto sin dal primo il loro simbolo, questo
ottagramma, e non so se esiste in italiano questa parola, però chiamiamolo così. L'artwork del loro primo album invece era fatto da un artista polacco che faceva gli artwork dei Ghost, di cui non si ricorda il nome. Questa nota aggiuntiva. Per lui la parte artistica dell'album è estremamente importante, cioè la vede come parte del concept, al punto che diciamo può essere un 50 e 50 con la musica, cioè l'esperienza del disco non è solo la musica, che ovviamente è probabilmente la parte principale, però anche l'esperienza complessiva, per esempio ricordava i tempi del vinile, no? Quindi quando andavi a acquistare il disco, a leggere, a vederne la copertina, aprirlo, sentirne anche l'odore, proprio anche l'esperienza tattile, no? che fornisce, cosa che è andata poi via via un po' scemando negli anni 90 con i CD, quindi andandosi tutto un po' a ridurre di dimensioni e poi a scomparire completamente, portando l'esperienza solo sulle piattaforme digitali, dove si perde questa parte dell'esperienza, che è un po' persa. Ora naturalmente i fan più appassionati comunque stanno riportando anche un po' in auge anche questa esperienza del vinile, che secondo lui è il modo principale per fruire anche del prodotto musicale. Per quel che riguarda l'associazione artistica, per esempio con altre forme artistiche, ci diceva che loro postano spesso sul loro Instagram lavori di Anton LaVey, quindi dei Satanisti degli anni 60-70, e quella per lui è un po' l'immagine, diciamo, che gli piace e che vogliono trasmettere. Sei muto. Ora. Ecco. È partito il tasto. A te l'ultima domanda e poi si fa l'ultima domanda di Rito del Calice Nero. Prego. Ok, vorrei chiedergli la direzione futura, visto che parlava di andare più sul prog, e certo hanno un disco molto recente, ma vorrei sapere se stanno pensando, se stanno già lavorando su qualcosa, e eventualmente quale sarà la direzione artistica che vogliono prendere. Mm-hmm. Okay, so this is the last question before the ritual closing questions, and I would like to ask you something about the future of the band. I mean, you just released an album this year, but are you planning future releases? Are you already working on something? And if that's the case, will you really take the band on a more progressive road, as you stated before? Would you really try to go that route? That's really interesting from my point of view. I'm a big fan of that kind of music. So, but I'd really like to know what you have, if you have anything that you're working on for the next future. Yes, and I will answer that. Just spoke to Alex, the bass player, and some of the other. The problem with Mefisto is like we're 6 persons in the band, and it's me, Morgan. You have Chuck Moll from Dark Funeral. You have Alexander, he plays with Nagelfar and some other Shining. You have Alex, he plays with Leak. And then you have Carl, and he plays with several other bands. So putting us together is the hard part, as you can understand. Our plan is next year at least do a handful of shows. At least do a handful of shows live together as a band to show everybody that we are a band, because people are talking like we're like musicians, we're like an all-star band, but when you're going to play together,
we're going to show you that we're going to play together and we're going to do a really good show. That's one thing. Second, do we have a plan for next album? Yes, we do. We already have 5 songs ready. So we need a few more. Are they going to get more progressive? Probably, but not in the way like progressive metal is explained. It's more like we're into this phase that with Phosphorus, we found this is how we want to sound. Now, how can we take this further? So let's take it to the next step. That's what we're going to do. Let's take it to the next step. Is that going to be progressive? Is that going to be, I don't know, just going to go next step, and we're going to even make it better. And I think we made a fantastic record. This album is probably, this is the best album we ever made. And I enjoyed our own albums and the demos and everything, but I think it would be just what you heard on Phosphorus. If you like that, then expect us to go even further on the next level. Because we have great musicians, talents in the band. We've never been as strong as we are with the band members. And understand me right now. I've been in Mefisto for 40 years, and we didn't do anything in 30 years. So, but I hate like being in a band with people that don't come along and they don't understand each other. Sometimes that makes you good music. Obviously, the 2 demos did, but after that, our album that I did with Umar Ahmed, that was more like, it's a good album, but it's not a Mefisto album. That's why I created Mefisto again, because I wanted to take us to the next level. And now with the musicians with Chuck Moll, Alexander Friberg on bass, Carl on the theremin and the synthesizer, and Chris on the drums is a great drummer. It's changing every song. Because when we rehearsal, I play quite easy, like Bill Ward from Black Sabbath. Make it a mold, Keep it simple, keep it simple, keep it simple, keep it simple. And then he comes in and he's all over the place. And that makes it great. And I love this situation we're in right now. So I'm very excited about taking Mefisto to the next level, probably a bit more progressive, probably a bit more doom, probably a bit more blackened. I even want to go more dark than we have ever been before. How that's going to be possible, but that's my goal. And I think the vocals also keep it together, because that keeps it like really dark, really not, stay the course, but go there, if you know what I mean. Is that an answer for you? Yeah, it is. Ok, allora, prima di tutto, per quel che riguarda i piani futuri, hanno in programma di fare almeno un po' di live il prossimo anno. E questo soprattutto perché ci tengono a dimostrare il fatto di essere una vera band e di non essere solo un insieme di musicisti, no? Una band, come si chiama? Una super band, una all-star una super band, no? sì. E però naturalmente, essendo 6 persone, tutti musicisti molto impegnati con altre band, metterli tutti insieme è una cosa naturalmente un po' complessa.
però hanno già in programma di farlo. Per quel che riguardano futuri album, hanno già 5 pezzi pronti per un nuovo album e naturalmente ne serviranno altri. E la direzione che prenderanno sostanzialmente sarà un'evoluzione di Phosphorus, quindi come un passo successivo, basandosi comunque sempre sul sound che hanno creato con quest'ultimo disco, che lui vede assolutamente come il loro miglior album, con una line-up eccellente, con tutti musicisti di ottimo livello e anche con un gran feeling tra loro. Quindi quello che ci possiamo aspettare nel futuro, al di là appunto di queste sessioni live, sarà un'evoluzione del sound di Phosphorus, forse più dark, forse più doom, forse più prog, però sempre basandosi su quello che hanno raggiunto adesso e che vedono come il loro marchio, insomma. Perfetto. Allora, l'ultima domanda è quella solita del Calice Nero, appunto G37 sa cosa sto parlando, ma non dico niente. Allora, portiamo il Calice Nero all'interno di una coppa ritualistica, quindi classico rituale, non propriamente sulla versante demoniaca, ma sulla versante dell'arte. Questa versante dell'arte si va a chiedere appunto a Mr. Robert qual è la bevanda alcolica, quella abbastanza pronta a distruggere gli organi interni, che può essere proprio un qualcosa di apocalittico per descrivere la musica di Mefisto. Trademark question. Ti voglio bene. Yeah, this is easy to translate. This is a bit of the strange and trademark questions of this show. And what Alan is asking is, what would be the, let's say, the alcoholic beverage that you would associate with your music, but it must be some kind of really hard and hot beverage, is something that really just kills your internal organs. If you know what I mean. You know, in Sweden we have something called snaps. In midsummer and Christmas, we drink this. It's like vodka with flavor, Swedish flavor. But if your question was like, what alcohol beverage do you need for our music? Is that the question, or? What alcoholic beverage would represent your music? It's like, you can be represented by an art or an artwork, okay, but also by something that you can drink, maybe. That's hard. Okay, I think of a really heavy red wine. Should be something for our music. Probably something that's like really heavy and expensive. Red wine. Okay. It's not gonna be Heineken. It's not gonna be like easy drinking beer or easy drinking wine. Something heavy. Same with the booze, I guess. Ok. Quindi Alan, niente super alcolici, ma quello che vede lui è più un qualche vino rosso
complesso e non semplice, diciamo, non una roba banale da bere tutti i giorni, ma qualcosa di più di più importante, magari. Di più intimo, diciamo Sì, anche. sì. Allora, ringraziamo appunto Mr. Robert per l'opportunità data al Calice Nero con i suoi Mefisto, veramente è stato un onore e un grandissimo piacere. Volevamo appunto riavere Mr. Robert sul canale perché è stato veramente molto molto interessante come intervista. Salutiamo Alexander, veramente un abbraccio anche a Alexander, veramente un grazie di cuore Robert. A te la traduzione. So thank you so much for taking part to this live at El Calice Nero. It was, from our point of view, a great interview, and it was really, really fun and really entertaining. And we'll be glad to have you in future issues of this live. So thank you so much. And if you want to say something to the followers of this channel. First of all, thank you for having me. And I will say this in Italian. Grazie. And the second thing I would say is, like Brad Pitt did in that movie, arrivederci. Ci sono delle news da dare dei Mefisto, date live già concordate oppure ancora nulla di che? Quello che ci ha detto, solo niente da... le faranno qualcuno il prossimo anno, ma niente di specifico. Quindi, niente a spoilerare. Ok, thank you very much, Robert. Thank you. Thank you and goodbye. Thank you. Grazie. Ciao Robert. Ciao. 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 Perfetto, fatta anche questa, grazie mille, veramente io chiamo G37 perché mi piace proprio nel italianizzare appunto questa situazione, perché veramente figo come nome, veramente ottimo lavoro, ti faccio i miei complimenti, veramente ottimo lavoro, mi sono trovato molto molto bene, e ricordiamo che è la prima diretta tra di noi, però mica figo, sembra che ne abbiamo fatto altre, non sto scherzando, è pure la prima e non sarà l'ultima perché appunto G67 ci saranno anche in altre interviste, ma non posso dire verso di chi, ma lui lo sa verso di chi, quindi ragazzi un grazie di cuore, lo so, oggi pochissima gente, quasi nulla, perché è venerdì, quindi è anche normale, è anche normalissimo, però i Mefisto potevano appunto questo giorno, quindi chi vuole se la può vedere appunto in differita, ragazzi. Ricordo che martedì c'è Anti-Christian, che è il batterista, ex batterista di Zuder, e se non ricordo male, il venerdì sempre c'è Eric Axelson, nonché batterista di The Crown e batterista live degli Ipocrisi. Ragazzi, con tutto ciò, con questo appunto rituale, vi ricordo una cosa, che il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice d'onore 000 e la morte vi renderà liberi. Au revoir.